Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV every week by myself and usually Maria Masane, who is not here today. Today, I have the pleasure of having two guests on the program, both from the same organization called Direct Aid, and I will not move any further before introducing them because they will be speaking in the local languages today mostly, and I will be just asking the questions. On my right, I have Mr. Kabir J, who is from Direct Aid. Maybe when he gets to speak, he will tell us what exactly his role is in Direct Aid. You're welcome, Mr. J. And on my left here, I have Mr. Ansumana Kinte, who is also from Direct Aid. And again, when he gets the mic, he will be telling us exactly his role in Direct Aid. You are welcome, Mr. Kinte. Thank you for having us. So as usual, this is going to be a very interesting program today. They have some news that maybe those of you who have already listened to the news know or have an idea what we are going to talk about. But before we move on with the program, as usual, we have to remind our viewers that we are still within the COVID pandemic. It has not gone away yet, and we still need to do the things that we need to do to prevent it from beginning to spread again. And those things are simple things that we have been saying all the time, and they are that we avoid crowding. But I say always when I say this word that we can no longer tell people to stay in their houses. We can no longer say that you cannot by all means go into any crowd, talking about lockdown, because this has gone for far too long and lives have to continue. But even though we may need to be in crowds sometimes, we have to take precaution when we are in crowds. And that is why even our guests today are wearing masks in the studio, and whenever there is any gathering, people should wear masks for two reasons. One is to protect the other people that you're talking to. That is even the most important reason. And the second reason is to protect yourself also from getting the disease. And finally, the third thing is to remember to be washing your hands. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme yi Health Link bi nga xam ne man Dr Aboubacar Dia ak Mariama Sané ñoo leen ko dee faral di indil fii, waaye Mariama Sané fan yi nii dafa tukki moo tax nekku fi, waaye tey suñ ñaari gan yu ñu am fii nii dinañ def liggéey boobu noonu yi tamit mooy pour faram fàcce ko ci làkki olof ak ci làkki mandinka. ñoom ñaar yëpp dégg nañ làkka yi, so xam naa ne loolu noonu du nekk problème tey. suñ ñaari gan yi nag ñaari gan yu am solo lañ, am ñi nga xam ne déglu nañ news bi, xam naa ne gis nañ ci tuuti. ñu ngi jógee ci benn mbootaay bu ñoo wooyee Direct Aid. Direct Aid nag ñoom dinañ ñu gën a wax lan la ñuy def. ci suma ndeyjoor maa ngi am Kabir J, moom ci Direct Aid la nekk, dinañu wax lan la faa def. su gaa yi ñëwee ba ñu wax Direct Aid tamit dinañ gën a xam lan la dee def. ñu am ci fii nii tamit Ansumana Kinte mi nga xamit moom tam si mbootaay bi la moo liggéey. so nu maa def rek pour gën a gaawal mbir mi mooy dinaa ñaan Kinte ne ko su nekkee ne mun nañoo dimbale lu ma wax ci mbiri Covid bi nga waxal ñu ko si ñi nga xam ne ñoo nekk di làkka kàllaama man ni nga ñu fàttale ko ne Covid banque bi léegi nii ñetti mbir yooyu noonu ñi ko fàttale ko di def. jërëjëf. abaraka baake Dr Aboubacar Dia mbe juberlal be konton na mbe wulara la mbe na ñofana mo Mohamed Kabir Jeyti mba konton na baake pour ala wato kama ani mon fana be jubero la ko docteur kumo banque ñamen dron ndeto mo Ansumana Kintelti Direct Aid anu nata jana bi pour ka kacha anu docteur kacha dayelele kacha nyim ko mente ay mol fana konto dia ka itandi mo la ko niaje mbe mo sabo mbe jambe ngam maxo dum wala ka itandi mo la ko hanisa nyin COVID-19 men katla fula wate a courant nyimbe keren oto ay silo landi pour ka itandi mo la ko
nga hakiltu kuol men to wala min ko e fango si hakiltu fango to ani ini membe nyokan nyaaje ka makso dum wala min ko pour ini membe nyokan ani ta fango isaje si fantankandi no ni bita kafo kono fana bawo kafo kono ta nga jere ko ata baylano baro ni bita isi fantankandi non mi fana be da ye fantankandi katum ya jele ko pour ka mol sindi so ko ka mol sabande lakile courant nyin anata pour ka sabate katum molte so ni ko ba fala mol sabate lakile sa aba kolayal ay ku sabanya men folo min ko kana nyina pour wate kalam bulolu ku pour ni ye bulo ku jikita ko fengo be bulo bala saka abe kala no ko ta babon la jel kuma la suti akama docteur ina fo. Thank you very much for that, Kinte. We're very grateful. So what I will do, first of all, is I'll come to you, Kabir. Can you tell us maybe just a little bit about the background of direct aid and what direct aid does in the Gambia? Obviously, you tell us also your role in direct aid before you go on with that. Jërëjëf docteur ñu ngi la nuyu di la jaajëfal ci dalal bi. Di nuyu mbokk yi ñoo seetaan ñi seetaan QTV ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp ñu ngi leen a nuyu bu baax a baax. docteur direct aid waaye muy tur boo xam ne xëy na ñu bari miinaguñ ko. tur bi nga xam ne moo gënoon a siiw mooy Africa Muslim Agency moo tax ba léegi ñu bari soo waxee direct aid dañ dee woon lan mooy direct aid ñan ñooy direct aid tur bi siiwoon ñu xamee ko mooy Africa Muslim Agency. waaye tur boobu nag ceeñoon na lu ci sax léegi fukki at ay na miineel bi rek la moo tax ba léegi Africa Muslim Agency la nit ñi xam direct aid mu ngi sosu fii mu ngi commencé ñu ngi ko establish ci Gambia ci 1987 ba léegi ñu ngi operate dinañu yëngatu ci fànn yu bëree bëri bokk na ci wàllu education dinañoo jox xale yi scholarship ñun ci suñ boppa as an institution am nañ suñ school yi boppa school yi yëpp nag doole ci primary level middle schools ba high schools waaye dinañ dee jox scholarship xale yi nga xam ne ñu ngi ci high schools yi ak ñi nekk ci université dinañu yónni it ñenn nañu bitim réew ñuy jàngi ko ci education direct ñu ngi ci yëngatu bu baax a baax yeneen fànn yi nga xam ne ñu ngi ci yëngatu it mooy social dinañ dee sponsor yatim yi mooy baay yi nga xam ne dañoo ñàkk seeni wayjur am na ci ñaari fànn am na ñoo xam ne ni ñu leen di sponsor mooy ñu jël leen ci wayjur bu jigéen bi dajale leen ci camp boo xam ne boarding school la di leen yar foofu di leen jàngal di leen dundal di leen faj di leen odda di leen toppatoo ba ba ñuy amee fukki at ak juróom-ñett ñu delluwaat ci seeni wayjur am na beneen pàcc boo xam ne ci alyatim yi ñoom rawatina ñu jigéen ñi ñoom dañoo des ak parents yi ñu sponsorship bi fekk leen fa ci wàllu li ñoo dundee wàllu li ñoo sol ak fayum njàng mi bokk na ci tam ci yi nga xam ne activités yi direct aid di def mooy li ñoo tuddee relief buñ ko waxee moom itam ci wàllu maanaam place yi nga xam ne léeg-léeg drought am léeg-léeg disaster am dinañ fa dee dugal suñ loxo pour jàppale ñi nga xam ne ñoo ci loru def nañ ko fi ay at bi ci gën a am doole fii nii moom mu ngi xewoon yaakaar naa ne 2011 at boobu si ngeen fàttale ko atu maral la woon defoon nañ relief programme bu mag a mag boo xam ne ñu ngi ko defoon in collaboration with disaster management agency yaatu woon na lool ak alal ju bari lañ ci fere woon dinañuy am itam li ñuy tuddee tubaski programme daf dee am mooy qurbaan yi ñoo séddale nag yi ak xar yi am na tamit Ramadan food distribution boo xam ne daanaka gox yi yëpp lañ ko dee def tasaare ci réew mi bokk na ba léegi ci activités yi nga xam ne dinañ koy def mooy wàllu wér-gu-yaram foog naa mooy bi ñu fi dajaloo tey ci wàllu wér-gu-yaram am nañ suñ ay health center yoo xam ne ñoo koy ronal suñ bopp am nañ ay caravane yoo xam ne dinañ koy def dinañ koy organise bokk na samedi bi passé nii rek am na caravane bu ñu amoon Farafeñe gox yi nga xam ne dëkk yi wër Farafeñe yu bari ñu woon nañ fa
dañ ko dee announce ci local radio station yi foofu ñu bëree bëri nga xam ne xëj na seen loxo jotul seen gannaaw te ñu ngi feebar aajo garab dañ ci dee ñëw ñu check leen may leen garab free of charge. dinañuy organise itam ay camp maanaam cataract camp boobu nag sax lañ ñu gën a siwee yaakaar naa ne li ko dooree 87 ba atum ren because of COVID-19 bi rek mun naa wax ne at bi passé amuñ ko woon waaye at bu nekk dañ dee am cataract camp boo xam ne dinañ ci dee faj on average lu manqué wul 300 ak juróom fukki patient operation so all these past over 30 years moom at bu nekk dañ ko dee am. di am itam surgery camp ñu ngi ko njëkk a def 2011 ci RVTH mu nekkoon bu mag a mag boo xam ne ñu ngi amoon ay docteurs yu jógee ko woon Kuwait ay consultant team bu mag a mag bu jógee ko Kuwait ñu woon defal ñu ay surgery yoo xam ne lopitaan bi ñu fa nekkoon maa ngi fàttaleku docteur Samate mi nekk ministre nii tey bi nga sojoon bokkoon nag ñoom liggéey boobu su ma fàttaleku ak ñeneen ñoo xam ne suñ local soj foog naa yow sa bopp yaa ngi fa woon gannaaw bu passé nag surgery camp yi dañ decide nag ne ñu di ko defee fii use suñ own doctors buñ demee ba nga xam ne def nañ am njàngat yëg ne ñooñu la ñuy def suñ docteur yi mën nañ koo def am nañ jumtuwaay yi te mën nañ koo def ci lañ nag ne nañ seef alal ji nga xam ne xëj na yaa ngi ko doon fere ci wàllu air ticket ci wàllu hôtel yëpp nga pompé ko ci programme bi use local doctors yi nekk fii si lañ commencé nag foog naa bii mooy ñetteelu yoon ñu ngi ko def ak Sharab Medical Center ci njiitalu docteur Aboubacar Dia ak yeneen docteur yu xereñ yi ànd ak moom ci liggéey bi kon lii daal ci gàttal mooy yi nga xam ne activités yi nga xam ne direct aid dinañ ko def fii ci Gambia am nañu ak ñoo tuddee hajj package dinañ ne yónni nit ñi Màkka at bu nekk xëj na at bi passé ak bii moom aj amul waaye at bu nekk depuis biñ dooree di opérer ci Gambia ba léegi at bu nekk rek am nañ hajj package yoo xam ne dinañ di yónni nit ñi di leen sponsor ñuy dem di aji kon ci gàttal daal docteur. jërëjëf ci gàttal la waaye bëri na lool. ku déggut direct aid xëj na du xam ne activités yi yëpp mu ngi dox waaye macha allah niñ ko dégloo nii activités yi bëri nañ bépp buñ ci dugga rek foog naa ne Kabir dinañ ci doon mën a def programme ba programme bi jeex te duñ ko mën a wax léegi nu maa def rek mooy dinaa ñëw ci Mr Kinte what I want is if possible for you to give a summary of what he has said or a detailed view of what he has said in Mandinka with all the items, and then finally in English, because our listeners are mostly local language speakers, so I concentrate on that. So in the Mandinka first in details, and then a very quick summary in English listing only the things that direct aid does, so that we can go on with the program. Baraka bake ko nanyo ya fanyame Kabir direct aid mu kafuleti men ko master ni banko kan sanji tan saba anin nani komanto wala mu 1987 utumola jamaa ya tolo mene ka fayne Africa Muslim Agency o Africa Muslim Agency to nata na falling aketa direct aid anin falling on nyinante ma sanji tan sile bar ko Gambian ko jamaa ya long Africa Muslim Agency la yo nka siata na nka programme jamal menke de maro la karola follow la nka karambo ngol kele mi alon ko kadi ngol mako men yalon ko wululalu bulo me ko be ka me scholarship nka scholarship o di mo lale ndol fanam fango karambo be mbulle mi alon ko kadi ngol mako je nka karambo ngo scholarship di ngol la men be high school ani university olto abenna programme ol fanan kono fanan nka aliya timolu men yalon ko ila wulula kewolu tambita andu din kewolu to koma men yalon ko sudata makoy rola fanna fulal be mbulu wato do be isimoje yata ya ay to sokono ay to wala wulula muso bulu aka tanina bari ala dafa so ko bebe to la kafola bulu na office bulu fanna do be je wala mu nyin office ke tale ye samana na central to ni samana central to ye tara sabatirenje ila karan ko nin akunya be fojani be sangi tang ani se sotola to lebe karam mongol be jole hanila sidi fon ka fole ba kele fanna do fanan be je me yalon ko nyin ka fo kake
bake wala mo nyinti ko nka jaral ko fanan nka tara ko kono jaral ko ndol fango na jaral bundari ngol sotole ni tata ba kote yenna jaral bunda do tara jele ka faje ibn sina ni tata na center dol to fana ye clinique ndingol fana soto jele bari woma sabu fanan ning modol membulo du nyobulo kono yo jaralo kola fanan sango sang kabiri 1987 fo serum nka camp dole soto ka me ko cataract camp cataract wala ni o fo wala mu meni nyal ka nyim problème o soto ten andum wato do be aka kole apuru tumando ye operation jok soto no nyin kafo kanale ye docteur ol samanan ka bonam banta banko kan ye na ye molu makoy na do ata jama fu men ka siya mo kema sabanyonti men ka jara free of charge me alon ko bu ka dala si bondije hana foni ye paso jo ka futa jaral din klar ni o fana bota je fana nyin ka fu kilo hansa jaralo la karola wati ni wati na sentalu nka tale nka local radio to nka announcement wala teje ka nyin karo ce ka fo to modo ba to yemo soto so kono isulata preta lo tawta bari ibe hakilo isulata ko ibe nyin kala menna fonta soto la sitanka me medical caravan o medical caravan olu kata sentale lo ngata mol no ma sata ol kono sitang ila molu ni docteur ol sta mfamol le docteur ani docteur dolu kata se mol samana je ye jube si jara ye borol dila abe mu da pass free of charge ni o bodaje fana ko bi fon me bendi jang wala mu abe wol tana jara lo kono ko surgery operation surgery camp me alon ko bi fon wala fon ko be kering ngamara men ye cibaro jube commando nu e nyaa jele birin nananyo ya foko birin 2011 na ko master Gambia jang wotumola la foro to fan na current minister Dr. Samate anin Dr. Abubakar anin Dr. Jama Gambia din Dr. Jama mabe tawdo o ko kono le birakira no Banjul yo bari correspondant rake je ko nganyun docteur o le ka bonan bantala banko kan ka air ticket o joye ka hotel o joye ka ko beke monat nante miralo sot la ko wol ni na Gambia jang ni na Gambia docteur o men ka do ko no Gambia docteur o be jang o tal nga fere ko ngol sembentu ya nga do ko ni wala do ko tentendi ata jarla pour un kale modo bonna banta koku be manan ko be kala je astu Gambia jang wala sabu nata na denna nyoya soto ning Sarab Medical Center Dr. Abubakar la nyaton kaya koto ina na musanji saba nyawti mbenyun ko ke kanje no fana boraje nka fanko kele nka relief ke ka mena ko de marol me alon ko ning be hakilo bakan 2011 Gambia jang ja bala keta sama manko keta jaketa konko dum bata dulal to tarim do mar manko keta dulal to ning ka fo nata na inin National Disaster Management Agency bari teria koto inata nata ko de jama ba dépense ka jeno ko isiwo mulu mako no nyaadile pour nyin kam ko do fengol membe tinyata sene fengol men tinyata isi mako no do moro to nyaadile no bada je sunkaro kono fana nkatale nga tundol tombonne ngatanga manul sambaje tulo sukuro kekeo ti tandarma ko sambale pour ka di o molla andum buka mo nyini ka butut laje nam banna salo fana nasita fana ngatale nga sata community ol tombo men yalon ko ngam ni sol dilale nga sajil dila pour nyin kam ko isi famuna fanno ala nyame kadu ngal ko banna salo watlete me yalon ko akamo do tarde akamo betere detere andu wato do be mobe kala file pour ye fem fa la dimbali pour nyaasaje andu be ta soklano fana wala tin na nyinka folo ta pour ka jeno ko e ko wol ko fana kele nka affaire fana kele fana kamol fana samba hijola makka fo serum me alon ko anenyina jikita ko hijo man soto bari fo up to wato la nyisangi tan saba ni nano be kono nyinka fo kamolu mako le ke samba hijola yo butu ngamira bawo kata kono be fanu kan andum wato nyi mento jas kenal fake doctor I will just try to summarize yes as quickly just a list in English exactly just like Kabir enumerated direct aid has been here since 1987 so we are 34 years old this year
And our areas of operation varies, but we are into education. Education, as we have schools ourselves, from ECD right through high school. In all our 4 centers, there's Tubakuta, Banjulundi, Farafenye, and Brufut. We also have, we are into health. We also have clinics. We have a major health center in Bakote called Ibn Sina Clinic. And also we have a clinic in Banjulundi. We have one also at Tubakuta. We also have been supporting people with a high package every year, well, except last year and this year because of due to COVID, that we've been supporting a lot of Gambians with hard package, depending on the budget, with hard package. We have also been supporting through partnership with NDMA and other organizations relief programs. We will all recall in 2011 there was a drought when the government declared drought, especially in CRR region, and this organization spent millions of dollars just to buy food stuff to support the families that were affected or vulnerable. We also usually do have health camps. We call them health caravan camps. What we do is to go out to the people. We don't stay in our health facilities, but we move out to them, because we do realize that certain time you find people find it difficult to move to the health centers. But we go there to take the medications and all those things to them, so that when they come out, they are given treatment all free of charge. Also from 1987 to 2019, we've also been successfully having cataract camps. We all know cataract, you are health personnel, we all know cataract has been a problem here, well, until recently. But, and anytime we have, the list that we will have operated will be around 300. That is the list that we will have. And we will screen thousands of people, all free of charge. All free of charge. In summary, Doctor, this organization is a charitable organization that is here to support and complement the effort of the government of the Gambia and the people of the Gambia. Wonderful. I mean, just from the little that you've listed, we don't have much time. Okay, Doctor, but before you go, you know, we forgot to mention very, very important thing. I think it's important for people to know. The other activities that we do is to provide water and sanitation. Yes. As we speak now, we have 14 boreholes being drilled countrywide, starting from CRR, LRR, down to Combos, the West Coast region. So providing water also is part of our activities, in addition to this mosque construction. I think it's very important. I think, yes, it's very important. I think from what you are saying, it's very difficult to enumerate all the things that you're doing to the listeners. But I think the water issue is very important. Maybe a couple of words in Wolof and in Mandinka about the water issue, then we can move on. Waaw liñ fàtte woon a mention rek mooy ne tamit bokk na ci activité yi ne dañ dee provide ndox ay borehole. Amatuñ this surface well waaye borehole moom la ñoo drill. Foog naa ne important na lool pour ñi ko aajowoo mun ñoo jokkoo ak office bi. Am nañ application yu bëree bëri waaye ñi nga xam ne xamuñ ko woon ñu xam ko tey mooy ne office bi dañ dee provide ndox borehole yoo xam ne free la dañoo ñëw drillal la mu am network distribution network storage tank te yëpp dafa dox ak solar nga xam ne du cost community yooyu anything. So loolu foog naa ba jàll na ñu xam ko. In Mandinka quickly. Ay même fana fo toñara fele ba ko siata do ko bunda siata fundola to bola hakilola to bola kudola nga kudo kumake même mo jiela koti jio mbela ngalong dino to keno la jio koma mota baluno la jio koma. So nka boholo le sinne otu mo la nka kolon le sinne nata na graduate wala sa nka boholo leke boholo dum ni a asinka samba community leto community ni mo après que mo kunkli nata ke community leti bayila ko nyim boholo na sotota
nka network system wala sotala me alon ko abe community be ma fongo men sulatala tumoro ma fongo be ka je sotonole ji senema anu ji kendo me alon ko dalasi buka jo akundo nka fomo le soto na atara men yalon wala yalon ba men fana malo sa alon ka bo bila ko fomo be office otole me alon ko ni la fa jele alla ma fongo la anu ji ko ma la lanjurot e mina office le ye fomo ta saratol be fomo bala yewol be keje ni yewol be timmande ye fomo murna office oto ni amurna office oto molisna ta kaje jube ka je ko jande a jarta je sotlale inshallah ni ale mari dema jebe sotlale Allah ma fawla Allah tundo kanando alta batala sayentembe bohol tang anin nan lebe sinkan kabonan central river region kanana LRR kan kanabula fo kombo jang men yalon ko wolebe ke kan sayentem be wato men to ten andu ya ni ajube o mo jama balbe o je sotla me yalon ko be munafanna wala nyimbe ko la fanan anin jaman jamal nga men lo ni sata kono andu hansa en be lokan. Thank you very much. I think we have all heard these are all very important activities, and they are contributing to national development, and they are complementing the government's efforts in making sure that all these necessities are available for our population. Before we go on, what I will do is that we'll ask our technical team to put in an insert of the activity that we're going to talk about. There's not much time in it, but we're going to put that insert and then come back and just summarize what has happened today and what will be happening in the next few days. And I ask maybe a couple of questions, and then we can move forward from that. So the technical team, please, let's put in the insert. The reason why we are able to do this is we have very high-class, world-class doctors, nurses, and support staff to be able to provide these services. It is with this efficient teamwork that we are able to routinely do up to 7 major surgeries sometimes in one day. I believe this feat is not replicable anywhere else, even in the biggest hospitals in this country. That is why we were very excited when we were approached by Direct Aid with funds that are geared towards giving free surgery to patients. And we therefore, because of our social responsibility, decided to put our own resources also to have maximum number of surgeries done for these beneficiaries. In 2017, as mentioned, we embarked on a similar project and operated up to 30 patients, all successfully with no significant side effects. And I'm happy that some of the beneficiaries are here today to give their appreciation and gratitude. This week's camp is a very important one. We are also aiming to do up to 30 high-quality surgeries, and some of the beneficiaries are here today. Some of these surgeries that we are going to do, like prostate operation with cameras only, there is no cut on the patient. These are very expensive surgeries, very high-class surgeries, but we are going to do it in collaboration with Direct Aid, free of charge for these patients. We are also going to do keyhole surgeries. One of the surgeries we will be doing is keyhole surgery for gallbladder stone. And we have a world-class surgeon here, Dr. Dennis Udelis, who is going to be doing that surgery for the beneficiary this time, also within the same sponsorship. I therefore take this opportunity to thank again Direct Aid for choosing us to offer this great charitable work, and assure them that we will always be ready to collaborate with you to improve the health of our population. We also thank the beneficiaries for trusting us with their lives and well-being, and pray that all the surgeries on this camp go well with no complication. I think I will not waste any more time. I thank you all for your attention. Dear all, it's a good pleasure to be able to launch this surgery program sponsored by Direct Aid
and in collaboration with Sharab Medical Center. Direct Aid is doing quite a lot of things for the country of Gambia, and medical surgery camps is one of the key activities we are doing in the benefit of the Gambians. I am sure these surgeries will reduce the pain for many of you, and we pray, and I pray, the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, that these patients will be, inshallah, as quickly as possible back to their normal life, inshallah. Thank you very much, and thank you also very much for all the doctors here, and we hope to see you again, inshallah, in the next surgery camp, inshallah. Thank you very much. I was very weak when I came in. I had to be assisted because I couldn't even walk. But thanks to the program, I, like many others, also left here feeling strong and healthy. This free treatment program changed my life, and I will forever be grateful. We would like to first of all thank Direct Aid for giving us the opportunity to once again serve our community in a way that goes direct, not only just to the people, but some of the most vulnerable in our society. This exemplary service needs to be emulated in our community and even in our lives, where the most vulnerable are often neglected. We at Sarab are very glad that organizations like Direct Aid do exist to help in lifting the burden of health care costs on some of the people in our society and country at large. We are hopeful that this opportunity will be more readily available in the future, as well as for the cost of society, the care in extensive high demand for health care. Sarab Medical Center is here to serve the community and the country at large, as we receive patients from all over the place. We thank everyone for attending this year's program, and we pray that not everyone healthy among us will gain their strength in a short period of time. On behalf of Sarab Medical Center, I thank you all for attending. Thank you very much for that. I think it gives an idea to the viewers what is being done and what was done. Unfortunately, the people who have been selected for the program have already been selected for this time, but we just wanted people to know about it. Now, one of the things that you said, Mr. J, is that people can contact you with a form. I think one of the questions, I'm just preempting it, we may not have time to take the calls today. We will try to see whether we get one or two. But I think one of the main questions the people who are out there listening to us would want to know is, how do we contact Direct Aid? Where are the offices of Direct Aid? What are the contacts of Direct Aid? So that if we need any of these aspects of help in education, in health, in relief, in water supply and all that, how do we approach Direct Aid? I think that is the foremost important thing that I would want to ask you before we move on with this, talking about this camp. Okay. Thank you, Doctor. Direct Aid, contact. So, head office right now, Mungi Burfoot. EU highway. So rombe gamtel bi rek fofu la head office bi nekk. Waaye am nañ centres yu bari, am nañ centre si Banjulunding, am nañ centre Toubacouta, am nañ centre bu nekk Farafenni. So those centres tamit boo fa demee li nekk Burfoot moo fa nekk. Am nga fa representative head of the centre. Mu amee ñun dañ ko decentralize. Centre boo dem rek am nga fa kuy manage centre bi,
ok am na fa nga may ñu tuuti rek ñu ngi correct sa mic bi mu ngi am tuuti problème waaye ñu may Mr Kinte balaa gaay di sort out mic bi problème boobu noonu yow nga jox ñu some more information in Mandinka then later dinañ ko mën a wax in English. Dr Abaraka nim me lecta pour ka direct aid ka futano ma mbe sabatiren na office babe burfutle au highway kan ni kata tanje sido kan ni tambita burfut gamtel ladron e be direct aid sot laje ni nata pour dafa formola e dafa fenfenna e ba sot lale bari fanan men fanan be santoto ani men be dula dolto kombo dula dolto fen fembe burfut nga soto farafeñale nga soto tubakutale nga soto banjulu ndinne ni tata ni central to dawoda e dafa fenferen dinna burfut e bo fanan tato central tole katu ko tol nga kol ke nyame wolo mindi ko man fengol be tu burfut damma nga fengol janjandile di futata center to yemol traje mim marta o central so center ni yangi ka fengol ferendi net la fe menna ka mellong direct aid la koto o center manager ba e ba sot la blo kono. Thank you. Thank you very much. I think what I will do is at this juncture, we're going to open the lines. We may get one or two calls, time for one or two calls, because we would want the public to get into this. But before we do that, I just want to give a little bit more details. We had another guest who was supposed to come from Sharab, from the theatre. Unfortunately, he was called on another emergency in another theatre in the country where he has gone to help. Basically, this camp, one of the things that I am very, very impressed about this camp is that direct aid doesn't come and say, no, just do simple operations for us. They come and say, no, we want the best for the population. And thankfully, as you can see from the pictures, these are in the Gambia. This is not anywhere else. You can see an operation being done on the TV. Rather than any cuts or any openings being made. If somebody, you can imagine, was supposed to travel abroad to get this thing done today, you can only imagine the costs. Maybe the cost of the whole of the camp may go into one individual, and it may not be enough to treat that patient. I think it is very important for people to know. You have said it before, Mr. J, that the first one you did, you brought surgeons from abroad, but you realized quickly that there are surgeons in the Gambia. There is capacity in the Gambia to do the highest surgeries available. And many Gambians don't know that up to now. They may be surprised if they see some of those pictures going on YouTube or anywhere. They may think that, oh, this cannot happen in the Gambia, but it's happening in the Gambia. It seems we have a caller before we say this in the local languages. Yes, caller. Hello? Yes, hello, doctor. How are you? We are fine, sir. Thank you. We are following the program, and it's very interesting. Thank you. We are listening to you. Do you have any questions? Yes, I just want to comment on direct aid and of what they are doing. Yeah. I think we all have to pray for them. We all have to pray for them, and we thank you very much. Of course, direct aid are doing a lot in the Gambia. You need to listen to your phone rather than to your TV. Otherwise, there will be some delays in us getting you. Okay, it seems we have lost that caller. But lu ma doon wax rek ci anglais léegi nii xëj na dinaa bàyyi Kinte mu faram-fàcce ko mooy ne luñ gën a kontaan ci direct aid mooy ñëwuñ Sharab rek ne ñun dañ bugg a ngeen defal ñu opération yu ndaw rek ñun luñ bugg a mooy opération bu gën ci ñi nga xam ne ñoo ko soxla nañ leen ko defal te na nekk ñoo xam ne dañ ko soxla moo tax léegi nii buñ ci duggee yéen gis ngeen opération si nga xam ne moom la ñoo def am na koo xam ne su ko seetaanee sax dafa foog ne lii nekkul Gambie lañ ko defee balaa ñoo wax loolu noonu ci Mandinka ñu ngi amati beneen koola léegi nii hello koola waaw mu ngi mel ni kooku noonu nekkul te di ko jot Mr. Kinte yes Dr. Baraka ko yemen fo direct aid man a juube dron ka foko mbaronta do Sharab clinique to ka operation simple operation on do operation me an ko imam nafa fenna pour ko keje bari ngam menke drolo mi di ko do bajo nyokan ka foko mumo yalon ko ifutata o operation o tembo tole
and wila operation la fengo ay jakalle wala tinna ngawo do ko dida nyulla ka jeno ko do ko nyanda kela ay correct ay ca nyama ay ca operation de meyalon ko a jartale amanche ko kafo operation na meyalon simple operation on hani nyuli niene talo jube bele nyaaje ko operational menketa high class operational la andu niene talo jube do fon sa mirano ko nyundum fo nyimbe keren Gambia la bam nam abe keren Gambia le anda abe keren sarab clinical to direct aid le ning sarab ye blodu nyobulo kono ka jeno ko simolu ma koyno nyame nyimbanko kan. Seems we have another caller. I'm just going to cut you. I'm sorry. I'm always more interested in our callers. Hello, caller. Yeah, hello, we can hear you. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ñu ngi laa dégg waa. Naka ngeen def? Jaama rek sant yàlla. yaa ngi ok, yaa ngi am jaama. Ñu ngi si jaama alhamdulillah. Sant yàlla ba mbay. Okay, I'm just asking whether da ngeen dee def CCF operation here or Lan ban operation? CCF cardiovascular. No, cardiovascular surgeries ba tey ci Gambia yëpp amagut ci Gambia. mooy operation ci xol bi. Okay. waaw loolu moom amagut Gambie yëpp waaye ñu ñaan yàlla rek ndanka foog naa ne léegi tey ñu éega foofu noonu fu ñu éega léegi nii foog woon nañ fa éega waaye léegi nii soo moytuwul léegi tey ñu ngi am sax benn docteur boo xam ne mu ngi ñëw si ñu ngi ko ooyee interventional cardiologist nga xam ne dina mun a def yenn ci operations yooyu noonu. ok waaye xamuloo kooku ban la mooy ñëw o no kooku noonu jeexal na sax jàngaam Gambien la jeexal na jàngaam fu moo jànga mu ngi war a ñëw soo moytuwul balaa at bii di jeex sax dina ñëw. ok so lu ma doon laajte moo nekk comme like which country like mu nga xamante ne moom leen di mën a defee CCF operation bi. waaw operation façon yooyu nag operations yu complicated la yooyu noonu dëkk yu mag a mag yi most of them foofu lañ ko dee mën a defee ci biir Africa fii nii xëj na ñu mel ni Egypte ñu mel ni Tunisia ñu mel ni South Africa ci place yu demee noonu lañ ko dee defee waaye ñun suñ gox gi fii nii bëriwut ñoo xam ne ñu ngay def façon yooyu noonu. ok thank you jërëjëf waaye xam naa ne dinañ la bàyyi rek because tey lu ñoo waxtaanee mooy camp bii nii te dañ ko bëgg a jekkali balaa time bi di jeex te suñ time baa ngee daw. ok am a problem. jërëjëf waaye any other questions soo ko amee suñ next programme si dinañ la ko answer. ok inshallah thank you so much. inshallah thank you very much. Mr. Kabir J, it is really very interesting that sometimes we don't know some of the things that are available in this country, but these camps like this sometimes highlight some of these things. As you can see, the first patient that we operated with that telescope operation is somebody whose leg is not even good. He has been since childhood he limps, he cannot even walk. So this is somebody that you can imagine for him to have such an operation himself would have been almost impossible for him to afford this operation. So really it is a great job that is being done by Direct Aid. And I want to know, are there any plans for further camps like this in the future? Yes, Doctor. There are plans to actually organize other camps even before the end of this year. That's the plan, God willing. Before December, hopefully before even November, we'll have another camp of this nature. Alhamdulillah. Doctor, one thing that I want to also mention here and clarify. I had a call yesterday. Somebody asking me, because maybe he is not a Muslim, he was asking me, can he join the program? Yes. I told him yes. This program is for everybody, for Muslims, non-Muslims, whether you are a Christian or Jews, even those with no religious affiliation, they're welcome. Direct Aid is not an Islamic or religious organization.
it is a humanitarian organization. This is something that people need to know. Clear. Yes. Yeah, definitely. I think you should say that in Wolof. It's very important, because I just want to add in English that if you look at the list of the operations that we're doing this time, there are some Christian names there. There are some people who are not actually Muslims that are being done in this particular camp that we have this time. So maybe in Wolof, if we can just say that. Doctor Moy, dafa am lu lifin suma attention demba. Call bu ma am si ni laajte di call di laajte because suñ nombre yi lañ joxe mu di ma laaj ndax ki nga xam ne nekkul jullit mun naa join programme bi ma ne ko waaw mun naa join programme bi ñun not only this programme waaye suñ programme yi yëpp seetuñ si koo xam ne jullit nga wala doo jullit su dee relief programme la su ñoo séddale ku nekk la ñoo jox weda jullit nga christian nga Jews nga or even amuloo sax religion loolu itteelu ñu li ñu gën a itteel daal mooy ne ñun ñu ngi saaf humanity te ñu xamal nit ñi ne Direct Aid nekkut organisation boo xam ne diine moo ko tax a jóg waaye humanity moo ko tax a jóg waaw pour defal doomu aadama dimbale doomu aadama koo xam ne yaa ngi aajo woo daal dimbal soo ñu talee la loxo incha allah pare nañ pour dimbalanteeg yow so kaam bi ak beneen bu mu mën di doon la pour ñu wax ko xëy na moo bokk na sa lu tax ñu change tur bi Direct Aid pour nit yi xam ne lii nii pour humanity ñëpp la ñëpp a ko bokka maybe kinte in Mandinka ko Kabir yaa fa ñaamen ako kuno moya ñinin kale ka ñinin ka fo ñin tamu chrétien de mo be dina do la kono fo ni manke mesde mode ni sibula no ñi dema la kono ba akay ha ntolla kafo manke kafo dina kafo lam na kafo wulitale pour ka hada mayala makoy mam bu ka dina jube itamu mesde molte bang e mo chrétien te bang e mo jula si bang wa ba hani man dina so dafan bar danko hada ma di ngolo muti dron andu sura da makoy ro la ntolla ñi kafo nasa makoy ro sini no tema ka fo ñimbe lori wala pour ko ma koy roke ñi jaralo mo ni nga man tala ni fentala ke dawo dan tata je buka mo ñinin ka fo mo nebe misile mo ram muti ba buko ñinin ka yo butu mobe salo wo ñama fanan ani mobe fanan salo fanan ko ñine be kere say bari nga jikol soto ko janni november ni ale ndema askeno beñi ñong programme sifa fanan sot la kota kele mais alon ko ñi ñong kam sifa fanan be sot la pour ka sedandi mo la dro. Thank you very much. I think that is very important. Also, maybe just to add to this that since we decided to go on this camp, which is just some 1 week or 2 weeks ago, we announced it. And by the time we knew, we had already interviewed patients have come in more than 5 times to 6 times the number that we were expecting to do. And we still have those people on the list. It just shows how important these things are. It just shows how needy our people are. It just shows how people are waiting for essential intervention. You know, somebody waiting cannot pass urine, has a pipe inside them for 1 year, 2 years. That you can understand how distressful that is. And I just wanted to highlight that to show that what the job that Direct Aid is doing only in this matter. We are not talking about even the others, which probably are even more important, because provision of water is even before provision of health. But provision of health, I think, comes soon after that, because you cannot do anything without being healthy. You cannot get educated if you are not healthy. You cannot do any other thing if you are not healthy. So it is, you cannot even worship if you are not healthy. So maybe if we just highlight those, maybe in Wolof and Mandinka, the time is almost getting there. Then maybe we'll say our final words. Well, jërëjëf dok foog naa loolu rek moo tax sax ñu interview mooy ne fu mel ni Gambia. Balal ma rek ñu ngi am koola ñu seen ndax koola bi ni dina mën a dugg. Hello. Hello, salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Docteur Dia na nga def. Jaama rek sant yàlla. try naa pour call la ba soona sa every programme waaye dama dee mën a am access pour. Well, sant yàlla bi yoon dugga nga. waaw bi yoon dugga naa because maa ngi am lu tànga sa suma kaw. Oh. waaw ma doom bi moo feebar. 10 months old baby. gars ñu ne mu ngi am congenital heart disease bi nga xamante ne dafa juddoowaale ak moom. so fi mu nekk nii dem ñu ngi foofu lañ nekk di dem ak a ñëw nii pour docteur si mun ñoo dimbale pour ñu mun a génn si askan bi ñu seet naka lañ ñoo dimbale pour suñu xale bi dem faju ji. so tey ma try rek pour dugal QTV ba xam ma xool la
ban suggestion nga ci am ak direct aid bi nii ak yeneen organisation yi tamit naka la ñu mun a dimbale. waaw foog naa yàlla baax na ne tey nga door a am nii sax parce que direct aid ñu ngi fii nii ñu seen ndax loolu tamit dina bokk ci seen activité si ak naka ngaay mun a jokkoo ak ñoom in private ñu seen ndax ñoom dinañ mun a def dimbal ci lii nii ki nga xam ne la feebaram nekkut loo xam ne lu ñoo mun a faj fii nii la mu ngi jéem a ut ndimbal xale bi la mu ngi am fukki weer mu ne mu ngi am problème yi xol boo xam ne dañ ko war a opéré waaye opéré boobu amut Gambia amut si gox gi nii sax ñu nekk nii ndax moom ku mel nii dina mun a dem seen office wax leen ay soxlaam ngeen seetloo leen ci mun a def. waaw docteur ñun ñoo xam ne bunta bi moom dafa ubbeeku pour ñëpp ak lu mu mun di doon. duñ di mus di wax non ci any request. waaye ku mel nii dinañ ko advice su fekkee ne dañ ko diagnose maanaam dem na lopitaan gis na docteur am diagnose nañ ko advice nañ ko fan la war a fajoo maanaam Angleterre la war a fajoo wala South Africa la war a fajoo jokkoon nañoo hospital boobu am nañ cost bi because la nga sàkk ndimbal waaw nga xam li nga soxla lan la doo ñëw rek nañu suma doom bi dafa am problème mi heart dañ ko war a opérer te xamuloo ñaata la war a cost fan lañ ko war a defee definitely so basically li ñoo soxla ci yow mooy nga jokkoog sa lopitaan sa docteur ñu defal la file boo xam ne lépp dina fa nekk ban façon yi feebar la diagnose nañ ko contact nañ lopitaan bi ko war a faj jox nañ leen invoice wax leen ne lii moo ko war a faj air ticket yi ki war a dem ànd ak moom ten month old baby la wax obviously yaay ji dina ànd ak moom mun na am keneen dem so traveling cost yëpp together package bi suñ ko amee su ko defee nga mun koo yónnee so moom mu ngi laa dégga mu ngi mel ni 4 minutes rek la ñu am waaye mu ngi dégga léegi nii lu moo wax rek mooy ne foog naa ne yow war nga am lu ñoo ooyee medical board report boo xam ne am nga ko Banjul ba pare docteur yi gis ne lii nii amuñ benn wee buñ ko mun a defee fii nii nga dem tamit nga yokka ci loolu noonu internet bank fii contact lopitaan yi nga xam ne ñooy def mbir yaa ngi fi sa docteur si dinañ la mën a dimbale bañ xam ban lopitaan nga ko mën a defee ñaata la moo cost ñu def yëpp nga xam ne da ngeen naa yóbbu kayit bi rek direct aid ci seen headquarter bi fii nii ci Brufut wala branch bu la gën a jegeñ den dinañ la mun a dimbale ñu toppatoo la foog naa ne duñ mun a dem moo on that Kabir and Kinte time bi mu ngay jeex si léegi lu ma bëgg a rek mooy ngeen dimbale ñu yéen ñaar ku nekk joxe last words maybe in 1 minute each balaa ñoo mun a close programme bi xaaral ma starté Kintik just sa last word sa last advice lan nga bëgg a wax askan bi balaa ñoo jógee fii yo mbe moolu be tentula mbe jayla mbe han sa mbe moolu susun la kayita di la ko direct e be janne pour kañum banku dingol makoy ka masa kunda sembentu yadi ka banku dingol makoy to momo yalon ko ye nga kulum be kaca jang bo mba hanim ma men fon kaca ndu hakilo bakande ko ndesula da pour makoy sifara nanna kunda bato Brufut wa banna bladol to men yalon ko bañulen den Tubakuta anim farafeñe tuma do ni alata ndema inshallah wala haaju be jarala. Thank you very much. Thank you very much, Kabir. sa wax yi mujj sa kàddu gu mujj di la jaajëfal di jaajëfal Ramin Sharab Medical Center ci jàppandal gi ndik wax dëgg yàlla li nga xam ne yow waxuloo ko ñun dinañ ko wax mooy ne mbir mi ñaari boor yëpp la ndik Sharab dañ ñu wàññil bu baax a baax opération cost yi maanaam lu war a jar téeméer bu ne juróom fukk lañ ko fay 50% discount la ñu defal ci opération bu nekk loolu moo foog ñu jaajëfal leen ci ñuy àggee rek askan wi ne bunti direct aid bunta bu mu si mun di doon comme ni ko Mr Kinte waxee mu ngi ubbeeku pour yéen pour seen i soxla saa yooyu la ñu soxla rek bul futan fii Banjulunding Toubacouta Farafenni o ngeen call number yu ngeen mën a am ci ñun incha allah dinañ jàppalante yéen ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm réew mi di gërëm government bi ak it ci yombal gi nga xam ne yombal nañ ko suñu liggéey wax dëgg yàlla nguuri Gambia yombal na ñu am smooth opération bi ñu am ñu ngi koy gërëm nguur gi di ci gërëm NGO Affairs Agency Ministry of Local Government ak suñu partners yëpp nga xam ne am nañu ak ñoom MOU fii muy government institution yu bëree bëri am nañu ak ñoom MOU bokk na ci National Disaster Management Agency Department of Water Resources ak ñeneen ñu ngay gërëm ñëpp di sant ñëpp
jërëjëf thank you very much Ala Barka. Ladies and gentlemen, this is all we have for you today. I think it is an eye-opener for many of us who have been hearing about Africa Muslim Agency for a long time, and now the new name is Direct Aid. For a long time we don't know the scope of their activities, but certainly there are people who are contributing to the well-being of this country, to national development, and we can only thank them and pray that they can continue doing their services for a very long time for the Gambian people. With these words, I will say goodbye until next Sunday. Mbokk yi ñu ngi leen a jaajëfal di leen gërëm ci seen déglu bu rafet bi fii ba beneen lundi incha allah jërë ngeen jëf.